I'm in love. I'm obsessed. And I don't even feel guilty about it. Obsessions are not always bad, especially when it's an obsession with your favorite radio station, Diamond 88.7 FM. We're obsessed with enhancing your radio experience. Diamond 88.7 FM, shining supreme. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Iroyin. Shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Iroyin, this is news on the hour. In the headlines, Abdusalam Abubakar says meeting with Niger leaders fruitful. FAAC shares over 966 billion naira to federal, state, local government for July. Governor Abdurrahman Abdurrazak inaugurates Kwara Palliative Committee. Alleged 6.9 billion naira fraud, Emefiele's arraignment stalled as court fails to list case. And on the foreign scene, African Union suspends Niger Republic, mounts pressure on coup leaders. And in the world of sports, Toby Amuson qualifies for women's 100 meters hurdles semi-final in Budapest. Good afternoon and many thanks for staying with us on Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. I am Omonike Babatunde. We'll bring you details of the news after this break. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. You're welcome back from that short break. Please note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. Former Nigerian head of state Abdusalam Abubakar says his delegation's meeting with Niger Republic leaders over the weekend was fruitful. The special envoy of the Economic Community of West African States, ECOWAS, said diplomacy won't fail to restore the democratically elected government of deposed President Mohamed Bazoum. Abdusalami briefed ECOWAS chairperson and the Nigerian President Bola Ahmed Tinubu over the outcome of his delegation's meeting with the co-leaders in Niger, stressing that nobody wants war, with optimism that diplomacy would yield the desired result. Diplomacy will see the better of this thing. Nobody wants to go to war. It doesn't pay anybody. But then again, you know, our leaders have said if all fails, and I don't think all will fail, we'll get somewhere. Still on local stories, the expected arraignment of the suspended governor of the Central Bank of Nigeria, CBN, Godwin Emefiele, over an alleged procurement fraud to the tune of 6.9 billion naira has again been stalled. Reports gathered reveal that the matter was not listed on the court's list of the Federal Capital Territory FCT High Court in Abuja, with a reason given as lawyers to both parties were absent in court. Recall that the suspended CBN governor who appeared before the court last Thursday was supposed to be
be arraigned, but the arraignment was stalled due to the absence of a second defendant who was said to be ill. Although Emefiele was present in court, the second defendant, an employee, Sadatu Yaro, was not in court. The Federation Account Allocation Committee FAAC has shared the sum of 966.110 billion naira July Federation account revenue to the federal government, state and local council. This was disclosed in a communique issued at the end of the Federation Account Allocation Committee meeting chaired by the Minister of Finance and coordinating Minister of the Economy, Wale Edun, in Abuja. Accordingly, the federal government received 374.485 billion naira. The state government received 310.670 billion naira, while the local government council received 229.409 billion naira, and 51.545 billion naira was shared with the whole producing state as a 13% derivation revenue. The National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, has launched a manhunt for a Lagos-based notorious drug dealer, Showumi Ayodeji Kayode, who is now on the run after driving his luxury car to crush an NDLEA officer in his bid to escape arrest when operatives were in search of his house last weekend. Anti-narcotic officer of the agency had on Friday, August 18, stormed the residence of the wanted drug dealer located at 23 Adetola Ayeni Close, Lekki, Lagos, for a search and possible arrest following credible intelligence that he was dealing in illicit drugs in his house. A statement by the Director of Media and Advocacy NDLEA, Femi Babafemi, today noted that although the drug baron was not in the house when operatives got into his compound, he, however, returned while the search of his apartment was ongoing. He added that following the unpleasant development, the Chairman Chief Executive Officer of NDLEA, Brigadier General Mohammed Buba Marwa, retired, has directed the deployment of appropriate operational assets of the agency to smoke out the wanted suspect from his hiding. And now to news in Kogi State. Kogi government has urged citizens and travelers to ignore false alarm of insecurity, stressing that the state is safe. Security advisor SA to Governor Yaya Bello of Kogi State, retired Commodore Jerry Omodara, made the call while speaking with journalists in Lokoja. Omodara said there was the need to caution people to avoid believing in unconfirmed reports like that, especially when it had to do with security in Kogi, expressing gladness that the government and security operatives were getting it right in the state. Meanwhile, an alarm in form of a notice circulating in the state appealed to residents and travelers visiting the state to avoid some areas down to Ajaokuta. And now to news in Kwara State. Governor Abdurrahman Abdurrazak of Kwara State has unveiled a 12-member committee in Ilorin to assist in the distribution of federal government's 5 billion naira fuel subsidy removal palliative to the needy in the state. The governor noted that the 5 billion palliative was just one of the many steps the federal government are taking to relieve people of the difficulties arising from the fuel subsidy removal. In a statement by the Chief Press Secretary to Governor Abdurrahman, Malam Rafiu Ajakai, members of the committee were drawn from security agencies represented by the State Commissioner of Police, Mrs. Ebolua Adelishi, traditional and religious institutions, representative of civil society organizations, labor, people living with disability, and the media. Meanwhile, the state government has set up the committee at the weekend, a day after the federal government announced a country-wide palliative, which includes 4 billion naira worth of rice and maize from the Strategic Maize Reserve, SMR, valued at least 1 billion naira. The news is reaching you from Diamond 88.7 FM in Laru. Gonna break now and when return
African Union suspends Niger Republic mounts pressure on coup leader. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome from the break. You're still listening to News on the Hour, reaching you from Diamond 88.7 FM in Ilorin. Now we move on to the foreign scene. On the foreign scene, India is hoping to make history today by becoming the first nation to land near the moon's south pole. One of the mission's major goals is to hunt for water-based ice, which scientists says could support human habitation on the moon in future. And should Chandrayaan-3 be successful, India will be only the fourth country to have achieved a soft landing on the moon. India's attempt comes just days after the Russia's Luna 25 crashed while trying to touch down in the same region. The south pole of the moon holds special promise in the search for water ice. The surface area that remains in permanent shadow there is huge, and scientists says it means there is possibility of water in these areas. Meanwhile, the United States, the former Soviet Union, and the China have all achieved a soft landing near the moon's equator, but none have led to successful mission to its south pole. Still on the foreign scene, after nearly a month, the African Union AU Commission has applied further sanctions by suspending Niger Republic from the Pan-African bloc until normal constitutional orders is restored in the country following the July 26th military coup. The AU also warned its members to avoid any action that might legitimize the junta. AU said in a statement that the decision to suspend Niger from AU was made by the Peace and Security Council of the AU Commission during its latest meeting that dwelt on the situation in the West African country. The council reiterated its unequivocal condemnation of the military coup in Niger, which resulted in the ousting of democratically elected President Mohamed Bazoum by the military. And now moving on to the world of sport. Reigning champion Toby Amuson has expressed happiness after she qualified for the women's 100 meters hurdle semi-final on Tuesday in Budapest. Amuson won a qualifying heat in the women's 100 meters hurdle to secure a spot in the semi-finals. The 26-year-old, whose world record is 12.12 seconds, was slow out of the blocks before cruising to a time of 12.48 seconds, being the third fastest of the night. The Nigerian track queen had a provisional anti-doping suspension lifted just 2 days before the World Athletic Championships began. Recall that the Athletic Integrity Unit, AIU, provisionally suspended Amusa in July because of 3 whereabouts failures within a 12-month period. And still in the world of sports, Mediama SC coach Evans Adote has revealed his team's target ahead of the CAF Champions League preliminary round second leg clash against Remo Stars. The Sky Blue Star will lock horns with the Ghanaian champions at the Remo Stars Stadium on Sunday. Mediama won the first leg 1-0 last weekend, and Adote is optimistic of picking a favorable result in the encounter. With that, we've come to the end of the news on the hour. But before we go, here is the recap of the major highlights. Abdusalami Abubakar says meeting with Niger co-leaders fruitful. FAAC shares over 966 billion naira to federal, state, local government for July. Governor Abdulrazak inaugurates Kwara Palliative Committee. Alleged 6.9 billion naira fraud. Emefiele's arraignment stalled as court failed to list case.
And on the foreign scene, African Union suspends Niger Republic mounts pressure on coup leaders. And in the world of sport, Tobia Muson qualifies for women's 100-meter hurdle semi-finals in Budapest. Did you know that the International Day for the Remembrance of Black Slave Trade and its abolition was observed for the first time by a group of countries championed by Haiti on the 23rd of August 1998 and Senegal on the 23rd of August 1999? Now you know. The news was put together by Joseph Emeribe. You can visit www.diamondfm.net to keep up to date with us or download our app on Play Store, Diamond 887 FM. And able to also join us at 3 p.m. for News Flash and 5 p.m. for news across the world. For news coverage or information across happenings around you, kindly contact Diamond FM News number on 091 6062 7526. Once again, 091 6062 7526. I am Omonike Babatunde. Good afternoon, and thank you for listening to your Shining Supreme station. Stay tuned for the news in Yoruba language. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Lọ́dún tá a wá yìí o, a máa ṣoríire. Ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. Òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì ń pinrin ọdún fún gbogbo olóríire. Lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ o máa kọ́lé. Ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. Tẹ́ ẹ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. Ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Bákan náà nílé tó wà lóko olówó 450,000 naira péré ní plọ̀tì kan. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò mẹ́wàá 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Land Bank ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. Ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ́mọ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sì ń ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. Àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. Ó di Friday June 30 ọdún ìkó tó parí. Ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí Pọ́ǹpì concept tó wà ní Suite 8 Legislative Quarters along Yidi Road Ìlọrin. Telephone 08052888552. Tí Pọ́ǹpì concept developer that cares. Education is the bedrock of any nation. And here at Diamond 88.7, we make it our top priority. In view of this, we've brought you a mouth-watering offer for all primary and secondary schools. School owners can place their adverts with us at affordable prices and get amazing discounts. So, for every 3 slots of school adverts you place, you get 3 more free. Exciting, right? This is one offer you don't want to miss. Offer lasts from now till the 22nd September 2023. Take advantage of this offer and showcase your school to the world. Don't forget, pay for 3 school adverts and get 3 more free. For inquiries, call 091 2929 4332
or 081 2828 6078 or visit our marketing office at Plot 2 New Yidi Road, Irewolede, Ilorin, Kwara State. Diamond 87 FM, shining supreme. Diamond 88.7 FM. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ káàsán àsìkò ìṣí òní ṣáájú ẹgbọ́n àwọn kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní. Abdulsalami Abubakar fọwọ́ ìsọ̀yà wípé ìpàdé rẹ̀ pẹ̀lú àwọn adarí ológun Níjẹ̀ èso rere. Ìgbìmọ̀ fún àsùnwọ̀n ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí kéde owó tó lé ní ọ̀tàléníẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún bílíọ̀nù náírà tí wọ́n pín fún ìjọba àpapọ̀, ìjọba ìpínlẹ̀ àtàwọn ìjọba ìbílẹ̀. Gómìnà Abdulrazak ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ tí yóò wà nígbọ̀nà pínpín àwọn amáratuni ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ìgbẹ́jọ́ lórí ẹ̀sùn Emefiele nípa owó tó lé ní bílíọ̀nù 6 náírà ṣe apá kan jàmọ́ látàrí bí ẹ̀sùn rẹ̀ kò ṣe sí lára àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n kó wá sí ilé ẹjọ́. Nílé òkèrè àjọ ìṣọ̀kan adúláwọ̀ gbẹ́sẹ̀ òfin lé Níjẹ̀ ọgbà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dúnkòkò mọ́ àwọn adarí ìdìtẹ̀gbà ìjọba orílẹ̀-èdè náà. Lábala ìròyìn eré ìdárayá Tóbi Amúsàn kẹsẹ̀ járí nínú ìdíje eléré sísá alásákù ọlọ́gọ́rùn-ún mítà ní Budapest. Ẹ ṣeun bí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa fún àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní. Ẹ má gbàgbé pẹ̀lú irú wa gbọ́ lórí àtẹ ìlújára www.diamondfm.net tàbí ní àwòkáyé YouTube Diamond FM Ìlọrin. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Oladipupo Ruth Àṣàbí lórúkọ mi. Tanimola ṣó ti gbé ilẹ̀ yẹn lọ dà sójú agbára. Bàbá Tanimola ẹ ti gbàgbé pé ẹni ní kílẹ̀ ayé ó da ó nìkan kọ́ ni yóò jèrè ẹ bẹ́ẹ̀ sì nílé ayé òdùn fẹ́nìkan ṣoṣo. Ẹ kúkú mọ̀ pé ìjọba ò ní dáwọ́ dúró láti máa dẹ́kun dídá ilẹ̀ sójú àgbàrá tó ń fa ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù, ilẹ̀ rírì, ilé dídàwó àti àwọn ìjàmbá míì tó lè tètè sọ ní di aláìnílé lórí. Ẹ sì mọ̀jà gbàgbé pípẹ́ àgbàrá máa gbé tọmọdé àtàgbà lọ. Ẹ sá fún ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá. Ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá kò dára káyé fọwọ́ ara wa ṣera wa. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Adarí orílẹ̀-èdè yìí láàkó ìjọba ológun Abdulsalami Abubakar ti filéde o ìpè ìpàdé rẹ̀ pẹ̀lú àwọn adarí ológun Níjẹ̀ lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá ó so èso rere. Aṣojú àjọ ọ̀rẹ́dẹ́gbẹ́ ECOWAS ọ̀hún sọ pé ìdúnàdúrà láàrin rẹ̀ pẹ̀lú àwọn adarí ológun Níjẹ̀ yóò dá àlàáfíà padà sí orílẹ̀-èdè ọ̀hún tí ààrẹ wọn yóò sì rí ìtúsílẹ̀ gbà. Abdulsalami ló fi ààbọ̀ ìpàdé rẹ̀ tó ààrẹ Bọ́lá Tinubu tí ń ṣe alága àjọ ECOWAS létí lórí ohun tí wọ́n dìjọ sọ àti báwọn adarí ológun Níjẹ̀ ṣe ṣiṣọ́ lójú ẹ̀ wípé kò sí ẹni tó wò láti mọ̀ da omi àlàáfíà orílẹ̀-èdè tàbí àwùjọ rú. Fún ìgbà míì ẹ̀wẹ̀ akitiyan àti tẹ́tí gbọ́ àròyé adarí báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tílẹ̀ ń dòyìká lọ́wọ́ Godwin Emefiele lórí ẹ̀sùn ìpàsípààyọ̀ owó ní ilé ẹjọ́ tó já sí pàbó. Àtẹ̀jáde fi yé ni wípé ẹ̀sùn Godwin Emefiele ò farahàn lára àwọn ìwé ẹ̀sùn èyí tí ilé ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí nílùú Àbújá yóò tẹ́tí sí táwọn agbẹjọ́rò igun méjèèjì ò sì farahàn ní ilé ẹjọ́. Bákan náà ẹ rántí wípé adarí báńkì àpapọ̀ tí wọ́n ní kó lọ rọ́kúnlé ọ̀hún ló farahàn ní ilé ẹjọ́ lọ́jọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ tó kọjá fún àròyé rẹ̀, àmọ́ tí ẹni afẹ̀sùnkàn kejì kò sí ní ilé ẹjọ́ látàrí bí ìlera rẹ̀ kò ṣe péye tó. Ìgbìmọ̀ tó wà fún àsùnwọ̀n ìjọba ti pín owó tó tó ọ̀tàléníẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún bílíọ̀nù náírà nínú owó tó pa wọlé lábẹ́nú fún oṣù keje sọ́dọ̀ ìjọba lẹ́kàǹkà
nínú èyí tí wọ́n ti tọ́ka sí ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ tó fi mọ́ àwọn ìjọba ìbílẹ̀ èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde tó ń síta lẹ́yìn ìpàdé wọn èyí tí mínísítà fẹ́tò ìṣúná àti tọrọ ajé tí wọ́n ṣe nílùú Àbújá nígbà tí wọ́n ń pín owó ọ̀hún sí wẹ́wẹ́ ọ̀rìnléní ọ̀ọ́dúnrún àti belenja bílíọ̀nù ńlọ́kan ìjọba àpapọ̀ tí ìjọba ìpínlẹ̀ sì gba ọ̀ọ́dúnrún àti ọ̀rìnléní ẹgbẹ̀ta bílíọ̀nù náírà àwọn ìjọba ìbílẹ̀ àwọn náà tẹ́wọ́ gba igba ó lé belenja bílíọ̀nù náírà. Àjọ tó ń gbógun ti gbígbé lílò àti fífa egbògi olóró NDLEA ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn àlàmí fún ògbóǹtarìgì ológun olóró kan tó fi ìpínlẹ̀ Èkó ṣe ibùgbé Ṣówùmí Ayọ̀dèjì Káyọ̀dé tí ó ti nà pápá bora lẹ́yìn tó fi ọkọ̀ bọ̀gìnì rẹ̀ kọlu òṣìṣẹ́ àjọ tó ń gbógun ti egbògi olóró kan láàkó tó ń gbìyànjú àti sá lọ mọ́ wọn lọ́wọ́ nígbà tí àwọn òṣìṣẹ́ àjọ ọ̀hún kàn sí ilé rẹ̀ láti gbọ̀n yẹ̀wò yẹ̀bẹ́yẹ́bẹ́ àti láti fi kélé òfin gbé e ṣáájú ó ní àwọn òṣìṣẹ́ àjọ ọ̀hún ti ya wọ agbègbè Adétọ́lá Ayẹni ní Lẹ́kì ní ìpínlẹ̀ Èkó lọ́jọ́ Ẹtì tó kọjá fún àyẹ̀wò àti ìfikélé òfin gbé ògbóǹtarìgì ológun olóró náà àrígbámú nínú àtẹ̀jáde tí agbọ̀rọ̀sọ àjọ NDLEA Fẹ́mi Babáfẹ́mi fẹ̀síta ó ní bolẹ̀ jẹ́ pé kò sí elégbògi olóró ọ̀hún nílé láàkó tí àwọn òṣìṣẹ́ àjọ NDLEA tí wọ́n kàn sí ilé rẹ̀ àmọ́ tí ó padà dé nígbà tí àyẹ̀wò ń lọ lọ́wọ́ ó tẹnumọ́ pé ọ̀gá àgbà pátápátá fún àjọ ọ̀hún ti darí àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ lọ sí agbègbè náà tó fi mọ́ àwọn alámí láti rí dájú pé wọ́n fi kélé òfin gbé ọkùnrin ọ̀hún. wọ́n yan ìjọba ìpínlẹ̀ Kogi ti pàrọwà sáwọn ará ìlú àtàwọn arìnrìn-àjò láti kọ ìpàkọ́ sí àwọn ìròyìn àdápọ̀ lẹ́ka ààbò èyí tí àwọn kọ̀dọ̀rọ̀ sí ẹ̀dá kan tí wọ́n fi ń bọ́ àwọn ará ìlú tó sì ní kò dáa fún ìlera wọn. Olùdámọ̀ràn gómìnà fún ọ̀rọ̀ ààbò ọ̀gágun Jerry Ọmọdára ló pe àwọn ará ìlú sí àkíyèsí náà nínú àlàyé rẹ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn ní Lọ́kọ́jà. Ọmọdára ní dandan òní ó jẹ́ láti tẹ̀ mọ́ àwọn ará ìlú létí kí wọ́n lè mọ èyí tí ń ṣe òkodoro lórí àwọn ìgbésẹ̀ àti akitiyan tí ìjọba ìpínlẹ̀ Kogi ń gbé láti rí i pé ètò ààbò ìpínlẹ̀ náà fẹsẹ̀ méjèèjì múlẹ̀ dìgbé. Ọ̀gbà bẹ́ẹ̀ ló rọ àwọn aráàlú láti mọ kọ ìpàkọ́ sí àwọn ìròyìn ìjínigbé àtàwọn ìròyìn àrírí míì pàápàá jùlọ èyí tí àwọn kan kébòsí rẹ̀ síta ìpè káwọn ìrìnàjò ṣọ́ra fún àwọn agbègbè bíi Jingbe, Elétè, Emerode, Àjàòkúta. wáyé o gómìnà Abdulrahman Abdulrazak ti ìpínlẹ̀ Kwara ti sọ lójú ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni 12 nílùú Ìlọrin tí yóò ràn lọ́wọ́ láti mójútó ọ̀nà tí wọn yóò gbà pín bílíọ̀nù 5 náírà èyí tó tẹ́wọ́ gbà lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ fún ìpèsè ohun amáratuni látàrí iyọ tí wọ́n yọ owó ìrànwọ́ orí epo pẹntiró. Gómìnà ọ̀hún ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé bílíọ̀nù 5 náírà náà ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ìgbésẹ̀ tí ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ń gbé láti mú ìdẹ̀kùn bá àwọn aráàlú látàrí yíyọ tí wọ́n yọ owó ìrànwọ́ orí epo àti àwọn ìlàkọjá míì tí wọ́n kojú. Akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara Malam Rafi Àjàkáyé sọ pé lára àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ náà ó ní àwọn lájọ-lájọ lẹ́kàǹkà nínú èyí tí wọ́n ti tọ́ka sí ẹ̀ka ètò ààbò èyí tí kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ yìí arábìnrin Ẹ̀bùnolúwa Adélésì ṣojú àwọn adarí ẹ̀sìn gbogbo aṣojú ẹgbẹ́ àwùjọ aṣojú ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ aṣojú àwọn àkàndá ẹ̀dá tó fi mọ́ àwọn oníròyìn. Bólẹ̀ jẹ́ pé òpin ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí ní ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ náà lẹ́yìn ọjọ́ kan tí ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí yọ̀ǹda kéde ohun amáratuni ọ̀hún. Bí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ròyìn lẹ́wà lẹ́ ń tẹ́tí sí láti kàn ní Diamond 8.7 FM Ìlọrin. Ìyókù ìròyìn ọ̀hún tilẹ̀ òkèrè àti eré ìdárayá ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme.
ẹ káàbọ̀ padà bó bá jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà lẹ́ ń tẹ́tí sí láti kàn ní Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìyókù ìròyìn náà rèé. nílẹ̀ òkèèrè orílẹ̀-èdè India ní ìrètí wà pé yóò fi ìtàn balẹ̀ lónìí láti jẹ́ orílẹ̀-èdè àkọ́kọ́ tí yóò gúnlẹ̀ síbi South Pole òṣùpá. ọ̀kan pàtàkì lára àfojúsùn orílẹ̀-èdè náà ó ní láti ṣe àwárí ibùdó ìpèsè omi èyí tí yóò mọ tutù bí yìnyín èyí tí àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ fi léde o wípé yóò ṣe ìrànwọ́ fún ìgbáyégbádùn àwọn ará ìlú. ìgbésẹ̀ yìí ni ó wáyé lẹ́yìn ọjọ́ péréte tí ọkọ̀ Russia Luna 25 tí wọ́n rán lọ sínú òṣùpá ṣe já wálẹ̀ lẹ́kùn náà láàkó tó ń gbìyànjú àti bá South Pole òṣùpá ọ̀hún ó ní onírú àwọn ìlérí tó kó dání fún ṣíṣe àwárí omi yìnyín bó lè jẹ́ wípé nínú àtẹ̀jáde tó ń fi síta wọ́n ní bó lè jẹ́ pé ọkọ̀ òfurufú orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti China ti ń balẹ̀ dẹ̀dẹ̀ sí tòsí òṣùpá àmọ́ tí kò tí ì sí èyí tí ó ṣe àṣeyọrí dé ibi South Pole náà. lẹ́yìn tí ọjọ́ gorí ọjọ́ àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ adúláwọ̀ náà ti pè fún kí wọ́n gbẹ́sẹ̀ òfin lé orílẹ̀-èdè Niger lára àwọn orílẹ̀-èdè ìṣọ̀kan adúláwọ̀ títí di ìgbà tí àlàáfíà àti òfin yóò fi dúró wámúwámú lórílẹ̀-èdè ọ̀hún látàrí ìwà ìdìtẹ̀gbà ìjọba èyí tí àwọn ológun ṣe lọ́jọ́ 26 oṣù keje ọdún tí a wà yìí. bákan náà ni àjọ ń ṣèkìlọ̀ fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀hún láti sá fún àwọn ohun tó lè mú ìpalára dání. àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ adúláwọ̀ nínú àtẹ̀jáde tó ń síta sọ wípé ìpinnu àti dáwọ́ orílẹ̀-èdè Niger dúró nínú àjọ ọ̀hún ó jẹ́ ohun tí ìgbìmọ̀ tó wà nígbọnú àlàáfíà àti ààbò fẹnukò sí níbi ìpàdé tí wọ́n ṣe ò nípa bí àyípadà yóò ṣe bá ojú ọjọ́ lórílẹ̀‐èdè Niger. lábala ìròyìn eré ìdárayá fún tọ̀sán-òní ògbóǹtarìgì nínú ìdíje eré sísá lásàkó ọlọ́gọ́rùn-ún mítà Tóbi Amusan ti fi bí inú rẹ̀ ṣe dùn tó hàn dé o lẹ́yìn tó ṣe àṣeyọrí nínú ìdíje tó kángun sí àṣekágbá eré sísá ọlọ́gọ́rùn-ún mítà tó jẹ́ ti àwọn obìnrin lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ní Budapest. ẹni ọdún mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n náà ló ti ní àkọọ́lẹ̀ àmì 12 ó lé ìṣẹ́jú méjì kó tó di pé ó ṣe àṣeyọrí ọ̀hún. Tóbi Amusan ò ní wọ́n gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí òfin tí wọ́n fi dè é ní bó ti kù ọjọ́ méjì tí ìdíje sísá eré ọ̀hún yóò gbéra sọ. síbẹ̀ lábala ìròyìn eré ìdárayá olùkọ́ni ikọ̀ Mediama SC Evans Adote ti sọ lójú àfojúsùn ikọ̀ rẹ̀ ṣáájú ìgbésẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ìfagagbága CAF Champions League pẹ̀lú ikọ̀ Remo Stars. ikọ̀ Sky Blue Stars ọ̀hún ò ní yóò mọ̀ wákò pẹ̀lú Ghana Champions ní pápá ìṣeré Remo Stars lọ́jọ́ ìsinmi níbi ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ ó ní wọ́n ti ní àmì ayò kan sí òdo lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá tí ó sì ní ikọ̀ náà ti gbáradì láti ta omi òwúrò sójú ikọ̀ Remo Stars. kí n tó mú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní wá sópin àwọn kókó tá mẹ́nu bàrẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. a mú wá fún yín pé Abdulsalami Abubakar fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà wípé ìpàdé rẹ̀ pẹ̀lú àwọn adarí ológun Niger èso rere. bẹ́ẹ̀ náà la mú wá fún yín pé ìgbìmọ̀ fún àsùnwọ̀n ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí kéde owó tó lé ní ọ̀tàléníẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún bílíọ̀nù náírà tí wọ́n pín fún ìjọba àpapọ̀ àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ tó fi mọ́ ìjọba ìbílẹ̀. gómìnà Abdulrazak ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ tí yóò wà nígbọnú pínpín àwọn amáratuni ní ìpínlẹ̀ Kwara. bẹ́ẹ̀ náà la mú wá fún yín pé ìgbẹ́jọ́ lórí ẹ̀sùn Emefiele nípò owó tó lé ní bílíọ̀nù 6 ṣe apá kan jà mọ́ látàrí bí ẹ̀sùn rẹ̀ ò ṣe sí lára àwọn ìwé ẹ̀sùn tí wọ́n kó wá sí ilé ẹjọ́. nínú òkèrè a mú wá fún yín pé àjọ ìṣọ̀kan adúláwọ̀ gbẹ́sẹ̀ òfin lé Niger ọgbà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dúnkokò mọ́ àwọn adarí ológun ìdìtẹ̀gbà ìjọba ilẹ̀ náà. lábala eré ìdárayá a mú wá fún yín pé Tóbi Amusan kẹsẹ̀ járí nínú ìdíje eré sísá lásàkó ọlọ́gọ́rùn-ún mítà ní Budapest. ká tó mọ̀ lọ ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì ta ní fún yín yìí ń jẹ́ ìmọ̀ wípé àwọn ẹgbẹ́ kan ní Haiti ni wọ́n kọ́kọ́ ṣètò àyájọ́ ìrántí ìkónilẹ́rù àwọn aláwọ̀ dúdú lọ́jọ́ 23 oṣù kẹjọ ọdún 1998 tí Senegal náà sì tún ṣe tiẹ̀ ní ọjọ́ 23 oṣù kẹjọ ọdún 1999. Joseph Emerebe ó ní ó ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn òun náà sì ní olóòtú
fún ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè ọ̀dọ̀ yín tẹ́ fi tó wa létí ẹ pè sí ojú òpó tó lu já ẹ̀ka yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa 09160627526. Oladipupo Ruth Àṣàbí ló kọ mi. Ẹ ṣeun bí ẹ ti ń tẹ́tí sí ìkànnì yín, ìkànnì tó ta àwọn yọ̀ yìí. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ó di ìmọ̀lẹ̀